Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amorosos compañeros poderosos, amados. We're back in psychotherapy. Estamos de vuelta con la psicoterapia. It is a full-time looking. It is a what? Full-time looking. Oh, es un contemplar siempre, continuo, a tiempo completo. Because of the habits that the mind plays, it just plays to deny divinity 24/7. So it then becomes, okay, now I have to really look and be vigilant. Debido a los hábitos que la mente juega a negar a la divinidad 24 horas de 7 días. Entonces, ok, tenemos que permanecer vigilantes. Es un trabajo de tiempo completo. And he was really, as always, we always have the opportunity to speak with him. Y él siempre, como siempre, siempre tenemos la oportunidad de hablar con él. It just takes time for the clarity because we're so used to listening in the other voice. Solamente toma un poco de tiempo para tener la claridad porque estamos tan acostumbrados a escuchar a la otra voz. And I've realized in the play of consciousness, the play is to be so far away from peace that we believe that comfort and safety is peace. Y me he dado cuenta que este juego está tan profundo en la conciencia que nosotros nos hemos acostumbrado a pensar que el consuelo y la comfort and what, I'm sorry? Comfort and safety. La comodidad y la seguridad es la paz. And part of that is, if you can see in chapter 20, if no change enters, the ego tries to make no change enter it. It tries to hold itself fixed. Y puedes ver eso un poco en el capítulo 20, que dice que a veces puede parecer que no pasa ningún cambio. El ego trata de mantenerlo todo así, quietecito, en su puesto. And it's such a deep settling. It's a settling. It's a form actually of avoidance of the celebration of the lights that's here. Y en realidad es una profunda como acomodarse, ¿no? Es más bien entonces un evitar contemplar la luz que ya está aquí. There's so many ideas about inspiration. What inspiration? I'm not feeling inspired by this. I'm not feeling inspired by that. Hay tantas ideas alrededor de la inspiración, ¿no? Decimos, no me siento inspirada por esta cosa, no me siento inspirada por esta otra cosa. Inspiration doesn't come because of something. La inspiración no viene debido a algo. See, that's causality. Eso es la causalidad. I don't know if I could possibly list the number of times that I didn't feel inspired by something the Spirit was asking me to do. No sé si puedo nombrar la cantidad de veces que yo no me sentí inspirada a hacer algo que el Espíritu me estaba pidiendo que haga. I mean, I've shared some of the stories, like wanting to do the motor scooter ride or some of these other things that the Spirit was telling me and suggesting that I step into. Por ejemplo, ya he compartido algunas veces, ¿no? Esto de que yo haga una pequeña motito, subirme en esa motito, y otras cosas que el Espíritu me estaba diciendo, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ábrete a esto, que posiblemente sí lo puede hacer. O sea, animándola a que lo haga, y ella estaba como, Because the ego is made, its function is to be in opposition to every single thing that's helpful for healing the mind. Porque el ego, su propósito siempre está en estar constante oposición a cualquier cosa que pueda ayudar a sanar la mente. So it's really going, a lot of times, you know, how we feel is not going to be it. Y entonces a veces es ir más allá de cómo yo me siento. El cómo yo me siento respecto a algo no necesariamente significa que no esté guiado por el Espíritu. The number of things I would have never, ever said was in alignment with divine function. So many. Most of them I said I'd never do. La cantidad de cosas que yo jamás hubiese dicho que están en alineación con la conciencia divina.
y muchas cosas que tampoco hubiese hecho, que he dicho que yo nunca lo hubiera hecho. That it's, you can see a lot of times the things that we don't want to do, that if we go down and look really under it, we really do the art, the divine, it's the divine expression. Si nosotros analizamos varias veces las cosas que parece que no queremos hacer, pero en realidad si nosotros vamos más profundo, nos damos cuenta que es una expresión divina, que sí realmente lo queremos hacer. It's Jesus's psychotherapy plan, follow me. Ahí está el plan de la psicoterapia de Jesús, sígueme. And just at first know that it's not going to necessarily be, you know, roses and berries, you know. Y simplemente al principio, o sea, al principio necesitas saber que al principio necesariamente no va a ser como rosas y fresas salvajes. Yeah, phrases. You know, dipped in chocolate. That's Oh, inspiring. See, to the ego, yummy. That's inspiring. fresas en chocolate, eso es inspirador, dice el ego, yay. You are God's inspiration. You, no one else. Not because something you do. You are God's inspiration as you are right now. Tú eres la inspiración de Dios, tú eres la inspiración de Dios. Ahí tal y donde estás, no necesitas ninguna cosa por fuera, no, tú eres tal y donde estás y como estás, la inspiración de Dios. All the inspiration is you before a single finger moves. Toda la inspiración eres tú antes de que siquiera un dedo se mueva. Inspiration has no because to it. La inspiración no tiene ningún porqué adherido a esta. So we have to learn that discernment with divinely guided divine expression. Tenemos que aprender ese discernimiento con la guía divina, la divina expresión, o la expresión divina, perdón. And follow that to the hilt, because you can be sure that the ego is going to say no, no, no. Y sígala simplemente porque tú puedes estar segura que el ego va a decirte no, 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 no. And so we have to then turn and say no to the ego in so many ways, so many ways. Entonces nosotros somos quienes tenemos que volvernos hacia el ego y decirle no, 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 en muchísimas cosas, muchas cosas. So many times. It's like Kirsten said, you know, do you have any idea how many times I've had to say no to the ego? Constantemente muchas cosas, él como Cristian dijo, ¿tienes la mínima idea de cuántas veces le tengo que decir no al ego? If we really look and see the number of times we say yes to the ego all day long. Y si nosotros realmente nos detuviésemos y mirásemos la cantidad de veces que le decimos sí al ego todo el día, durante todo el día. So we're going deep in psychotherapy. Just tell me where. Entonces vamos a ir profundo en la psicoterapia. We're being told the section 7, the ideal patient therapist relationship, and we're going to review some things in number 4. We did go through this, but we're going to look a little deeper too today. Ok, entonces vamos a ir a la sección 7, la relación paciente-terapeuta ideal, y vamos a ir al párrafo 4, que aunque ya lo hemos visto, vamos a ver más cosas hoy. And you can just sit back, everyone. It's just helpful for the translator so that they can read this precise Spanish translation. Ustedes pueden relajarse porque la única que se tiene que ocupar de eso soy yo. Because the light circles are really that we're going to contemplate everything he says and let it just bloom in our hearts, let the truth bloom in there. Porque los círculos de luz se tratan de que tú simplemente escuches lo que está ahí para ti y vamos a dejar que esto florezca, la verdad florezca en nuestro corazón. So we're no longer denying the light that we are. Para que no sigamos negando la luz que somos. And there's such a confusion between the one that does, the doer. The doer is hell itself. Y hay una tremenda confusión en aquel que hace. El que hace es el infierno mismo. Double checking with Jesus on that. Yeah, absolutely. Revisamos eso con Jesús y él sí, desde luego. It's really how we congeal into an object in the play. Consciousness is going to congeal into somebody doing something.
Congeal. What's Yeah. congeal? Would you give me a Congeal synonym? is like, when Jello goes solid, that's congealing. Oh. Oh, ¿congelarse? No. Es como, o sea, lo que dice es, would you repeat the whole phrase, please, so I can remember the context? When we're doing is part of what makes us feel like we're an object, we congeal. All of a sudden, the infinite light, which isn't an object, feels like it's Ok, ok. Entonces dice, cuando nos ocupamos de lo que tenemos que hacer, ahí es cuando nosotros ya nos dejamos de ver como la luz infinita y nos volvemos ya un objeto. Ya como que ya estamos allí sólidos and we feel like solid, like something's happening. y nos sentimos sólidos como que algo está pasando. So he's been talking about what is required to be in the therapist role, if we were to play that role. Entonces Jesús nos está hablando acerca de qué es lo que se requiere hacer cuando tú estás en el juego de ser el rol del terapeuta. In being in a holy relationship of therapists and patients, but seeing that both receive gifts from each other. Y estar en una relación santa entre el paciente y el terapeuta y poder mirar que ambos reciben regalos el uno del otro. For this, one thing and one thing only is required. Para esto, una sola cosa y nada más se requiere. What line are you on? The therapist in no way confuses himself with God. El terapeuta de ninguna manera se confunde a sí mismo con Dios. And really, the only way to do that is to speak the words of God that is given by Jesus. Y en realidad la única manera de hacer eso es hablar la palabra de Dios que habla Jesús. Because there's such a play in consciousness to want to be a hero, a little God figure in a dream healing someone else. Porque hay ese juego de la conciencia, tratar de ser el héroe, el tratar de ayudar a alguien así y sanar a alguien. All unhealed healers make this fundamental confusion in one form or another because they must regard themselves as self-created rather than God created. Todo sanador no sanado cae en esta confusión fundamental de una u otra forma al considerarse su propio creador en lugar de creado por Dios. Okay, now we can go to honesty of God again. Entonces ahora podemos ir a la honestidad de Dios otra vez. Let's just hear what the truth is. Solamente escuchamos lo que es la verdad. Jesus, do I regard myself as self-created or God? Just as self-created, yes or no? Jesús, vamos a preguntarle a Jesús. Jesús, ¿me veo a mí misma como que soy mi propio creador? If he says yes, Si él dice sí, because that is a discovery if we consider ourselves self-created. He has to tell us that because it's not usually within our awareness. y él es quien nos lo tiene que decir porque no está generalmente en nuestra conciencia, que nosotros nos vemos a nosotros mismos como que somos nuestro propio creador. See, the ego's function is to make us feel self-created, that we're apart from source. La función del ego es hacernos sentir que nosotros nos hemos creado a nosotros mismos y que estamos separados de nuestra fuente. And the ego is going to cover that over, that memory of self-creation, the tiny mad idea, it's going to cover it over. Y entonces con esta idea de que nos hemos creado a nosotros mismos, el ego va a tapar esta pequeña loca idea, la va a tapar. See, when we know who our daddy is, ¿Saben? Cuando sabemos quién es nuestro papi and the happiness that comes from that, y la felicidad que viene de eso, it's like there's no desire to be self-created anymore. no hay ningún deseo de ser nuestros propios creadores, nunca más, para nada. Because there's no happiness in it. Porque no hay ninguna felicidad en esto. We remember that we're dead. Recordamos que eso es, estoy muerto. So that's going empty-handed to our brother in the joining, not knowing anything about our brother, not knowing anything about the past.
Y eso es lo que quiere decir ir con las manos vacías a nuestro hermano, sin saber nada de nuestro hermano, sin tener ninguna idea del pasado de nuestro hermano, in deep listening. en profunda escucha. Oh, and he reminds us again, we were reading this yesterday. This confusion is rarely, if ever, in awareness. Y aquí nos lo recuerda él, lo estábamos leyendo ayer también, dice que esta confusión está muy rara vez en la conciencia. And I'm asking him, Jesus, is this a good time to let this arise in awareness? Y le estoy preguntando a Jesús, ¿es este un buen momento para traer esto a nuestra conciencia? Because there's so much suffering in not admitting that we believe we're self-created. Porque hay tanto sufrimiento en que nosotros creamos que nos hemos creado a nosotros mismos. When we see it, it will help us transcend guilt because we'll know that it was a choice to miscreate and have an experience apart from God. Y cuando lo veamos, vamos a liberarnos de la culpa porque sabremos que fue una elección que tuvimos de querernos separados de Dios, de querer tener esta experiencia, estar separados de Dios. See, when this recognition comes into awareness, he tells us, or he's saying, if it comes into awareness, the unhealed healer would instantly become a teacher of God, devoting his life to the function of true healing. En cambio, si esto viene a la conciencia, Jesús mismo dice que si esto viene a la conciencia, dice, el sanador no sanado, dice, rara vez si es el caso, es esta una confusión de la que se es consciente, o el sanador no sanado se convertiría instantáneamente, el momento en que el sanador tiene conciencia de esto, se convierte instantáneamente en un maestro de Dios y consagraría su vida a la verdadera curación. So we talked about this before, where here's Jesus on the boat saying, jump on, this is the boat sailing for you, for your purpose, for awakening. Ya hemos hablado de esto, ¿no? Está Jesús en el bote aquí, dice, súbete, súbete. Este es el bote que sale para ti, para llevarte al despertar. Jump in holy, don't hold back, because this is the boat for heaven. Salta, Santo Hijo, no te detengas más, no tengas miedo, porque este es el bote al cielo. And it's like we're running down the dock. Thank God, Jesus is here. We can jump on the boat and go. Es como si nosotros estamos corriendo en el muelle, ay, gracias a Dios, llegó Jesús, nos subimos al bote y nos vamos. So we get, and all of a sudden, it's like one foot in the boat and the other glued to the dock. Y entonces llegamos ahí y de repente está un pie en el bote y el otro pegado al muelle. And we know that's not going to end above water. Y sabemos que eso no nos va a dejar estar arriba del agua. That's why it's so important to admit this right here. Por eso es tan importante admitir lo que dice aquí, admitir. Because we need to see in the play of consciousness, the flip. Mary and I were talking about the flip. Porque necesitamos ver en el juego de la conciencia el volteo. Mary y hoy estuvimos hablando del volteo. Como que algo que está así, lo volvemos así. Le damos la vuelta. And you'll hear David Hoffmeister and other teachers talking about it as well. It's like, instead of fearing God, like we know the whole boat flips over and we recognize we've been with the light all the time. El maestro David Hoffmeister también habla de esto, que en lugar del temor a Dios, que dice que en lugar de tener miedo, el bote se voltea y nos damos cuenta que siempre hemos estado en Dios, siempre hemos sido su hijo en la luz. So that we're going to have like 1 week in the 90-day program where you look at the flip, when this consciousness actually flip in the belief, instead of fearing God, it recognizes itself as God. Entonces vamos a tener un programa de 90 días en que la conciencia va a poder reconocer dónde se da el dar la vuelta. En lugar de seguir con este asunto de la percepción y todo, más bien vamos a reconocernos como Dios.
It's no longer enamored with diving into the dream bubble. Ya no está más tan metido en lanzarse a la burbuja del sueño. Because deep down, wherever we regard ourselves as self-created, see, you have to see that there's no such thing as self-creation, there's only God creation. Porque muy profundamente nosotros necesitamos ver que no existe no existe tal cosa como ser nuestro propio creador. Nosotros no hemos sido nuestro propio creador. And it's taking back those projections to see that they are desired experiences, they're desired miscreations to avoid the light. Y es importante tomar toda esta proyección para mirar que esto es un deseo de una experiencia, es un deseo de tener una experiencia para evitar la luz. And it's admitting that we are indeed praying for an experience that is not of God. Y en realidad es admitir que nosotros realmente estamos rogando que nos den una experiencia que no tiene nada que ver con Dios, que no es de Dios. The little cherry on top is when we recognize that exactly what Jesus says in the Course. La cereza del pastel es precisamente cuando nosotros reconocemos exactamente lo que Jesús dice en el curso. That we have it backwards. We thought heaven was hell and hell is heaven. Que nosotros lo teníamos todo al revés, que pensábamos que el cielo era el infierno y que el infierno era el cielo. So, and we need psychotherapy to bring us to the point where Jesus can coach us, and you can actually ask him, Jesus, do I believe there's heaven in this, whatever he's showing you? And then we can say yes and admit we do, and it's so much freedom in that. Entonces podemos venir a la psicoterapia para que Él nos muestre y nosotros le podemos preguntar, Jesús, realmente yo creo que hay un cielo aquí en lo que sea, si sea tu pareja, tu trabajo, lo que sea, que tú estás viendo ahí, esto creo yo que me va a dar el cielo y Él te va a responder el sí. Entonces, cuando Él te responda, tú puedes hacer algo al respecto. So that's why there's so much resistance to following divine when divine guidance. Y cuando reconoces eso hay la libertad y por eso es que hay tanta resistencia en seguir la guía divina. See, it creates like this false wall over to hold the dream bubble in place. It seems hard to penetrate. Crea esta falsa pared para hacer que la burbuja del sueño parezca, o sea, parezca que es impenetrable. But you mean the wall is making us think that it's impenetrable, that we can save. So pretend, right? we pretend that the bubble, it's like when you blow a bubble that can easily pop, it's like turning that into steel. Okay. Nosotros nos hemos creído que, al contrario de que cuando tenemos una burbujita es súper frágil y ¡chic! Se rompe, nosotros en cambio nos hemos creído que si fuese de acero inoxidable, o sea, compacta, impenetrable. And we're going to feel like, oh, I'm never going to get out of here. I can't penetrate this. That's what he's saying by us playing weak. Y entonces nos vamos a decir, oh, no, nunca voy a poder salir de aquí, estoy aquí atrapado. Eso es lo que Jesús dice, que nosotros estamos jugando a que somos débiles. It's really the I'm asking Jesus, consistent practice of denying the ego's true and denying how it's trying to prevent us turning and looking to see with Jesus that this bubble doesn't even exist. Y le estoy preguntando a Jesús si es precisamente la consistencia de negar la realidad del ego, es lo que nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que la burbuja ni siquiera existe. So every time we're not following, we just made the dream real. Entonces, cada vez que nosotros no estamos siguiendo la guía, hemos hecho real la burbuja, el sueño real. We're saying to Jesus, no, I'm going to keep this dream. It's real. No, it's more real than God. Le estamos diciendo a Jesús, no, yo me quedo con este sueño real, es más real que Dios. So he's using specific words, devoting his life to the function of true healing. Entonces él está utilizando palabras específicas. Consagraría su vida a la verdadera curación. And
it's good to have a conversation, a fireside chat with Jesus for all the places that were in our lives that we are avoiding true healing. Es bueno tener una conversación con Jesús así directa, de mirar todos los lugares y todos los momentos en nuestra vida en los que nosotros estamos evitando la verdadera curación. All the little plays in consciousness that avoid true healing. Todos los pequeños juegos de la conciencia que evitan la verdadera curación. Before he reached this point, he thought he was in charge of the therapeutic process and was therefore responsible for its outcome. Antes de llegar a este punto, pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y que por lo tanto era responsable de sus resultados. And this is really, he's talking about how the ego just relishes being involved in the healing process. I got to do things. I know what I need to do to heal, that kind of thing. Y esto realmente lo que nos está diciendo es que al ego le fascina quererse, él involucrarse ahí en el proceso de la sanación. Yo tengo que hacer esto, yo tengo que sanar, yo sé lo que tengo que hacer. He thought he was in charge of the therapeutic process and was therefore responsible for its outcome. Él pensó que estaba a cargo del proceso terapéutico y por lo tanto era responsable de sus resultados. His patient's errors thus become his own failures and guilt became the cover. Los errores del paciente se convierten así en sus fracasos y la culpa se convirtió en la envoltura. I just touched it and it flipped to a different part of the book. I'll be back. Okay, patient therapist. Okay. And guilt became the cover dark and strong for what should be the holiness of Christ. Y la culpa se convirtió en la envoltura oscura y férrea de lo que debería ser la santidad de Cristo. And we were talking about this also. Guilt is inevitable in those who use their judgment in making their decisions. Y también estábamos hablando de esto que sigue. La culpabilidad es inevitable para aquellos que se valen de su propio juicio al tomar decisiones. In true deep joining, En la verdadera unión profunda, it's really the recognition of what's joined. es realmente el reconocimiento de qué es lo que se ha unido. That's why I will make no decisions by myself. This is a powerful, powerful reminder. Por eso no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Este es un muy poderoso recordatorio. And I thank him for bringing me back to this quote because it's so powerful. It's exactly what he's teaching us in the light circles and the joining and light sessions. Y estoy tan agradecido que me llevó nuevamente a este punto porque esto es precisamente lo que nosotros hacemos, de lo que trabajamos en las uniones de los círculos de luz. Guilt is impossible in those through whom the Holy Spirit speaks. Pero es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. La culpa es imposible para aquellos a través de los cuales habla el Espíritu Santo. That's all he's bringing us together for, is to practice letting him speak through us. Para eso es para lo que nos junta, para que aprendamos a permitirle que hable a través nuestro. So we can see it's that voice isn't apart from us, it speaks for the whole through us. Entonces podemos ver que esa voz no está aparte de nosotros, habla a través completamente nuestro. The passing of guilt is the true aim of therapy and the obvious aim of forgiveness. Eliminar la culpa es el verdadero objetivo de la terapia y el evidente objetivo del perdón. That's why Follow Me is part of this therapy program. Por eso es que la frase sígueme es parte de este programa de terapia, de psicoterapia. Because unless we follow and we're always in alignment, he's showing us every movement in consciousness in the flow that aligns with the Father's will. Porque a menos que nosotros lo sigamos y estemos alineados, porque Él nos muestra cada movida que está en alineación con el propósito divino. Without that unerring following, though, we're tilted sideways. We're not lined up with our divine power.
si nosotros no lo seguimos, entonces estamos así como un poquito inclinados, no estamos alineados a ese poder divino. In this, their oneness can be clearly seen, the similarity of aim, En esto su unicidad se puede apreciar claramente la similaridad del objetivo, del propósito. the washing away of guilt, the idea that guilt's true through forgiveness. Lavar, lavar, deshacerse de la culpa, lavando la culpa para que desaparezca la idea de la culpa a través del perdón. Yet who could experience the end of guilt who feels responsible for his brother in the role of guide for him? Mas, ¿cómo podría experimentar el final de la culpa quien se siente responsable de su hermano en el papel de guía suyo? Jesus, do I have any desire to be a guide for a brother? Jesús, ¿tengo yo algún deseo de ser un guía para un hermano? See, that has to be washed out and just to see, because you, as soon as it's for something, we're out of divine expression. The only divine just expresses itself. To Sí, celebrate. esto tiene que deshacerse, limpiarse, porque el momento en que nosotros creemos que podemos guiar algo, esto ya está fuera de alineación con la divinidad misma. La divinidad es Such a function presupposes the knowledge that no one here can have, a certainty of past, present, and future, and of all the effects that may occur in them. Tal función presupone un conocimiento que nadie aquí puede poseer, una certeza del pasado, del presente y del futuro, así como de todos los efectos que en ellos pueden ocurrir. Only from this omniscient point of view would such a role be possible. Solo desde esta perspectiva omnisciente podría ser posible semejante función. No perception is omniscient, nor is the tiny self of one alone against the universe able to assume he has such wisdom except in madness. Mas ninguna percepción es omnisciente, ni es el diminuto yo de uno solo contra el universo capaz de asumir que posee tal sabiduría, excepto en la locura. Yeah, this is where we get really happy when Jesus is filling in the blanks on everything. Sí, aquí es cuando nos ponemos súper felices, cuando Jesús está llenando todos los blancos en todas las partes, en todo. He has the whole picture, the whole picture. Él tiene todo el cuadro claro, tiene todo el cuadro claro. That many therapists are mad is obvious. No unhealed healer can be wholly sane. Que muchos terapeutas están locos es obvio. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. There's a hilarious movie, if you've ever seen it, about the unhealed healer. What about Bob? Have you seen that one? It's hilarious. Hay una película muy graciosa del sanador no sanado. ¿Qué pasó con Bob? What about Bob? ¿Qué pasó con Bob? It's got Bill Murray in it. El actor es Bill Murray. Oh, I should watch it. I like him. And It's it's really, it really demonstrates this, well, I don't think the therapist ever really got that he needed to be the patient, even though he ended up the patient. It wasn't with his agreement. He never did really agree how much he needed to heal. Bueno, demuestra, dice que en esta película el terapeuta nunca se dio cuenta cuánto él necesitaba ser el paciente, aunque él terminó siendo el paciente, él nunca estuvo de acuerdo en él ser el paciente, en que él realmente necesitaba ser el paciente. Él no estuvo de acuerdo con eso. But we watched a beautiful movie I mentioned before, The Three Christ, where the therapist did discover that he really had received healing with his patients. Y vimos una linda película, Los Tres Cristos, en donde el terapeuta sí se dio cuenta y él recibió la sanación a través de estos tres pacientes que él tuvo. No unhealed healer can be wholly sane. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. Yet it is insane not to accept the function God has given you as to invent one he has not. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio.
The advanced therapist in no way can ever doubt the power that is in him. El terapeuta avanzado en ningún caso puede dudar del poder que hay en él, Nor does he doubt its source. ni tampoco de la fuente de ese poder. He understands all power in earth and heaven belongs to him because of who he is. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. Jesus, am I willing to see that all power in earth and heaven belongs to me because of who I am? Jesús, estoy dispuesto a reconocer que todo el poder en la tierra y en el cielo me pertenecen a mí por ser quien soy. And he is this because of his creator whose love is in him and who cannot fail. Y Él es quien es debido a su creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Think what this means. He has the gifts of God himself to give away. Piensa en lo que eso significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. That gets to be simple. We just give away all the gifts the Father gives. That's how we keep. We give the gifts away. Eso es muy simple. Nosotros lo único que hacemos es dar los regalos, todos los regalos que nuestro Padre nos da, simplemente los damos, los damos, los damos. So I'm asking him, so Jesus, speaking your voice is giving away gifts. Yes. Y entonces yo le estoy preguntando a Jesús, ¿hablar tu voz es hacer regalos? Y Jesús dice, sí. So let's just ask him, Jesus, is that the function of every single being in this light circle? Just so we Entonces can be clear. preguntémosle, Jesús, ¿es esta la función de cada uno de los seres que están en estos círculos de luz? Is that true for every single one who comes? Is it the function to speak his voice and hear his voice? ¿Es esto verdad para cada uno de los seres que están aquí? Hablar su voz, oír su voz. De todos los que vienen a estos círculos de luz. And we can all hear it. So it Y won't be a todos secret. los podemos escuchar, así que nos habla. But this is a secret we've been keeping from ourselves, that that's our function, to speak his voice. Y este es un secreto que nos hemos guardado de nosotros mismos, que esa es nuestra función, hablar y escuchar su voz. But just as I said, it doesn't take any training to do it. It's just, don't call it Jesus if that upsets you. Just say, this is a voice within that speaks from the truth, as the truth. Y como lo he dicho, no toma ningún tipo de entrenamiento y no lo llames Jesús si esto te moleste. Si te molesta, simplemente di, esta es la voz de la verdad que está hablando. This voice Como has la verdad. no name, no name. Jesus doesn't require us to call it Jesus. Esta voz no tiene ningún nombre. Jesús no nos exige que lo llamemos Jesús. It's just helpful here. So that's the word that's used. Es simplemente es útil aquí, por eso usamos esta palabra. No unhealed healer can be wholly sane. Ningún sanador no sanado puede estar completamente cuerdo. So I just went back, but I'm back in 6 now, down in about the third or fourth sentence. Okay. He understands all power in earth and heaven belongs to him because of who he is. Comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenece por ser quien es. And he is this because of his creator. Y él es quien es debido a su creador. He is this because of his creator whose love is in him and who cannot fail. Y él es quien es debido a su creador, cuyo amor reside en él y quien jamás puede fallar. I just was talking to Jesus about, so Jesus, when we're acting like, oh my gosh, this is going to take a long time or I'll never wake up, we believe our creator can fail. Estaba hablando con Jesús, ay, ¿qué pasa cuando nosotros decimos, ay, parece que esto va a tomar demasiado tiempo, yo creo que nunca va a despertar? Estamos realmente creyendo que nuestro creador puede fallar. I'm going to get an F in spiritual awakening. Me van a dar una F, un 0 sobre 20 en el despertar espiritual.
think what this means. He has the gifts of God himself to give away. Piensa en lo que esto significa. Los regalos de Dios son suyos para darlos. So when I was a kid and I grew up in New Orleans, Entonces, cuando yo era niña, yo crecía en New Orleans. every year we dress up in a little costume and go to Mardi Gras. Cada año nos vestíamos, nos disfrazábamos y nos íbamos al carnaval. Fat Tuesday. Martes graso, dicen. Carnaval del martes, pienso que es. And man, the stuff that would come, those floats would come by and there'd be all kinds of stuff, beads and the balloons and trinkets and toys. Y wow, la cantidad de cosas que vendrían al desfile y los juguetes y un montón de cosas que habrían ahí. It seemed they would just pour off the floats. Parecía que salían de algo que flotaba, dice. And I said, it's okay to use that. He says, it's just a symbol of that's what we're doing. When we go to a joining session, we're letting God pour through us just like that, pouring out, pouring out, pouring out. So I'm going to ask you a question, Kate. These floats, were they like airplanes? Because I've never been in a Mardi Gras. Oh, okay. So they're like a big old truck that's decorated in the back. So people can stand in the back and throw trinkets and things off them. They're all decorated. Okay. So I did say a parade, but I wasn't sure. Okay. So entonces lo que nos dice es que pues en estas no recuerdo, estas carrozas súper adornadas de cosas, pues las decoran con cosas y luego en la parte de atrás que las personas que están paradas tiran a todo el mundo, le dan a todo el mundo todo lo que tienen en su carroza, los juguetes, lo que sea, ¿no? Entonces ella le preguntó a Jesús si estaba bien utilizar este ejemplo y Jesús le dice sí, que cuando nosotros hablamos su voz, nosotros estamos dándole a todos, como las personas de la carroza, todo lo que tenemos, estamos dando los regalos de Dios. See, the ego, when it goes to first to joining in light session, it's taking, it wants to take something, it wants to prove something, it wants to show that, it's terrified, it wants to play all these kinds of things. But as soon as that reversal of just being totally open to everything that's coming, we're sharing the gifts of God. Entonces dice, la primera vez que venimos a un círculo de luz, el ego se hace, ay, quiere, como que voy a sacar de aquí, pues lo que sea que el ego quiera hacer, ¿no? Pero en el momento en que nosotros hacemos el reconocimiento en la unión, y hay la unión y se empieza a escuchar a Jesús, entonces empezamos a dar los regalos de Dios a través de la voz que escuchamos y que hablamos. He's making it so simple for us. See that you're light and speak as the light. That's it. That's your function. Él nos hace súper fácil. Dice, mira que eres luz y habla como la luz. Eso es todo. Esa es tu función. And you keep going into these this joining, as he's saying, to see together, to both listen to Jesus and speak Jesus. That's all. And say, Jesus, what do I need to work on? And that you do it together. Y sigues yendo y te sigues uniendo y sigues diciendo, Jesús, ¿qué es lo que tengo que ver aquí? Y empiezas a escucharlo y simplemente siempre estás haciéndolo y empiezas a hablar ya la voz de Jesús, pero lo reconoces siempre en tu unión con tu hermano. Now you can ask him, Jesus, can I join too much? Ask him if you can overjoin. Ahora le puedes preguntar a Jesús, uy, ¿será que me puedo estar exagerando en las uniones? Pregúntale si podemos exagerar en las uniones. Because the first thing you'll start like it's the dog going to the vet. La primera cosa que vas a ver es cuando el perro se lo llevan al veterinario, se esconde. I got something better to do. I got something. Jesus is giving me a different assignment. No, he's not giving you a different assignment than joining. Tengo algo mejor que hacer. Jesús me va a dar una mejor asignación. No, Jesús no te va a dar ninguna mejor asignación. Tu función es unirte. We're in the terrible twos when it comes to God. Saben, estamos en la época esa que llaman los terribles dos de los niños que hacen pataletas a cada rato cuando se trata de Dios. Those little cartoons where the guy comes and something sneaks in there and staples his feet to the floor. ¿Han visto esos pequeños dibujitos animados cuando está ahí un tipo y de repente alguien se
se desliza sin que se dé cuenta y le grapa los pies al piso. And oh, look, my feet are stapled to the floor. I can't move. I can't hit the button on the call to call. Oh, Dios mío, los pies míos están pegados aquí al piso, no me puedo mover, no puedo aplazar el llamar, el botón llamar en el teléfono. I got things to do. You know, I got my family obligations. I got all got. Tengo cosas que hacer, ¿sabe? Tengo mis obligaciones familiares, tengo que. So go ahead and ask him, Jesus, is that going to stop me from joining in truth? Y vaya y pregúntale a Jesús, Jesús, ¿eso me va a detener en unirme a la verdad, en la verdad? Whoa, he says, if you're following the ego, it will. Si sigues al ego, sí. So this is another one of those things where we have to turn in and go, no, I'm going to join. This is an opportunity for join with my brother. Este es uno de los momentos en los que tienes que ir adentro y decir, no, yo sí me voy a unir a mi hermano y tengo que seguir uniéndome con mi hermano. This is called Twitch. Hit the call button. Esto se llama a la mínima de la incomodidad, llamar. You're given, you see how not, by not joining, you're avoiding giving the gifts of God. Porque te has dado cuenta de esto, cada vez que tú evitas unirte, estás evitando dar los regalos de Dios. You know, that's why it's 24/7 here. ¿Ven? Por eso es que es 24/7 aquí. You know, anytime, day or night. Cualquier momento, día o noche. Because if Jesus can do it, we want to be available like he is. Porque si Jesús lo puede hacer, queremos estar disponibles tal como Él lo está. Assembled that someone would be available if we can. Es un símbolo de saber que alguien va a estar ahí disponible si podemos. And then he'll tell you, ask him, Jesus, if I really want to, if that's the call in my heart to see what's true and extend, ask him, is joining a form of extension? Pregúntale a Jesús, Jesús, si esta está en mi corazón, extender y extender, ¿acaso lo voy a lograr si continúo a través de las uniones? Esa es la manera en que yo puedo extender lo que está en mi corazón. Well, he just said it's divine celebration. Él acaba de decir que es la celebración divina. Yet it is as insane not to accept a function God has given you as to invent one he has not. Es tan loco no aceptar una función que Él te ha dado tanto. Ok. No obstante, es tan demente negarte a aceptar una función que Dios te ha encomendado como lo es inventar una que Él no te dio. Nor does he doubt its source. Ni tampoco duda de la fuente de ese poder. He understands all power in earth and heaven belongs to him because of who he is. Él comprende que todo el poder en la cielo y en el tierra le pertenece. Él comprende que todo el poder en la tierra y en el cielo le pertenecen por ser quien es. He understands all power in earth and heaven belongs to him because of who he is. Él comprende que todo poder en la tierra y en el cielo le pertenecen por ser quien es. And he is this because of his creator, whose love is in him and who cannot fail. Y Él es quien es debido a su creador, cuyo amor reside en Él y quien jamás puede fallar. Think what this means. He has the gifts of God himself to give away. Piensa lo que eso significa. Él tiene los regalos de Dios mismo para dar. His patients are God's saints who call upon his sanctity to make it theirs. Sus pacientes son los santos de Dios, quienes invocan su santidad para hacerla suya. And as he gives it to them, they behold Christ's shining face as it looks back on them. Y según Él se la concede, ellos contemplan la radiante faz de Cristo, que a su vez los contempla a ellos. Thank you for this psychotherapy session, Jesus. Gracias por esta sesión de psicoterapia, Jesús.
Yeah, we really have to see where the whole thing is upside down and backwards in terms of our thinking. Y nosotros tenemos que ver que todas las cosas están al revés y patas arriba en nuestra manera de pensar. The belief that weakness is actually strength. We think the weakness of the ego is actually strength. You can ask Jesus. La creencia de que la debilidad es realmente la fortaleza. Nosotros creemos que la debilidad es la fortaleza. Le podemos preguntar a Jesús. He's saying, I will guide you. Y él dice, yo te guiaré. He's reminding me that he will take care of the minutiae. If you're given a function and he's calling you to do whatever he's calling you to do, in this example, it could be he's calling for the joining sessions or he's calling for chapter 20. Él se hará cargo de las cosas, de las minucias, de las cosas pequeñas. Si tú estás en tu corazón para cumplir tu función, cualquier cosa que él te asigne ya puede ser la unión o ya puede ser la contemplación del capítulo 20. Our function is just to say yes and go. Nuestra función es únicamente decir sí y dale. And then hold each other's hands so we stay straight up to God. Y sostener las manos de cada uno de nuestros hermanos para ir directamente a Dios. Thank you, Jesus, again. And we're going to close our therapy session. If Lori would like to come sing for us. Gracias Jesús, otra vez y vamos a cerrar nuestra terapia de sesión y veamos si es que Lori quiere cantar otra vez. Thank you also for your sing along and Christopher shared yesterday. It was really beautiful. Gracias por el canta conmigo de anoche y que Christopher compartió con ellas y que fue muy lindo. It's so blessing. And I know we have some other talented artists out there that express, Jesus expresses the voice of God can come through you through singing too. Y sabemos que hay otros artistas por ahí. La voz de Dios también puede venir a través tuyo cantando también. So if you have things to share with us, please send them. It's very, very joyful. Así que si tienes cosas que compartir con nosotros, envíalas. Muy gozoso. She's coming with music. He's coming with music. Ella, Lori, viene con música. No lyrics, sorry. No lyrics today. Are they Okay, no hay las letras hoy día. Songbook. They're from in yesterday. they're in the songbook from yesterday. So if you go back in the group, what's the name of the song? A song for the bees. Oh, Song for the Bees. Está en el cántico que recibieron ayer, que se llama La canción de las abejas. Oh, lo subieron ahorita en el chat. You put it up again on the chat? Oh, Mary, good for you. The songbook, right? Yeah. The second song. La segunda canción en el cántico. I love when you sing with me. Me encanta cuando cantan conmigo. Got him? No? Don't mind me, I am not techie. Holy Spirit, heal my mind. Give me back to love. Be you in charge, and I will follow. Decide for God to be amazing grace, amazing
Bubble up, huddle up, cuddle up. Love you. Los amamos. Bubble up, que salgan de la burbuja. Bye bye. Gracias, amigos. Buenas noches.